Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Metal Gear Solid 4 pour la fin de l'acte 1, donc le début de l'acte 2 plutôt. C'est parti. Nous allons avoir l'histoire, oui, le lore. Alors ce qui est très très bien avec le PS Now sur lequel on est actuellement, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer les CD, parce que sur PS4 il fallait installer à chaque fois, enfin c'était sur un seul Blu-ray, mais vous deviez installer chaque chapitre. Et c'était très long et très chiant. Et là au moins tout est fluide, disons. Oui, le briefing. Attention, on va se faire chier. Mais on peut jouer pendant le... On peut s'amuser pendant le briefing. Je vous laisse deviner pour ceux qui savent pas ce qu'elle fait. C'est compliqué, hein. Elle ne chante pas, enfin elle chante, mais elle chante quelque chose de particulier. Donc ceux qui ne savent pas, je pense que vous avez du mal à trouver. Mais il n'y a que ceux qui connaissent qui peuvent trouver, de toute façon. Et elle fait des œufs, accessoirement. Ceci est notre avion. Le Nomade. Est-ce que vous vous souvenez de ce personnage? MGS2. Eh bien c'est sa fille. Eh oui, c'est la fille d'Olga. Papy Snack. Uncle Hal? The eggs, they're done. Thank you, Sonny. Snake? So, back from the dead? Ils ont l'air très bons ces œufs plats. I don't remember the sun being so flat. Sorry. I'll dig in right away, Sonny. And would you make some for Snake, too? Okay. Hey, none for me, Sonny. Toujours aussi aimable le Snake. Hello. How long was I out? Attendez, comment on A fait whole déjà? day. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Someone saved my life. Yeah. It could have been Meryl and her boys. Don't worry, Jouer le petit robot. they're doing fine. Liquid got away. You okay? Et on peut trouver des trucs dans l'avion. Seized up all of a sudden. This is normal. It's not like drawing something else. Non, ça, des Like batteries. the PMC soldiers all went haywire en masse, too. Voilà, et puis vous avez des petits... ADS. ce que vous voyez à côté là, c'est les... en dessous là. C'est tout ce qu'on a utilisé pour le moment. Ah oui, on a un petit hélicoptère aussi dans l'avion. She was there. Naomi was at the side. Otacon, did you see her? No, but you're right. Naomi was there. I found traces of her DNA in that syringe you were holding. So it was Naomi. Why? Here. Alors il me semble qu'il n'y a let me jamais show you de, something. de mémoire dans les... de souvenirs dans les briefings. Right after it all happened, I got a video mail from Naomi. It was sent to my old address. Here you go. Ils ont l'air très très bons. Thanks, Sonny. They're delicious. But you haven't even eaten any.
grown-ups have to watch our caloric intake, you know. Ah, but thank you. I was looking for this. On fume pas dans un avion. You're not watching your nicotine intake. Sonny, Les enfants. you really hurt her feelings. Yeah. Why don't you teach her how to cook eggs then? Oh, like I know how to cook. Hey, check this out. Pas savoir faire cuire des œufs, c'est un peu abusé quand même. The data's been quarantined, no viruses. The voice print matches Naomi's, and I'm fairly confident the video isn't digitally synthesized either. Le deepfake. Snake, I'll make this quick. I'm in South America. I've been captured and forced to do research. Très bien. It's Liquid. Amérique du Sud. C'est parti. Liquid's goal is to seize control of SOP, the sons of the patriot system that controls the soldiers. To do that, he needs to analyze the nanomachine structure and find out how they communicate with one another. The nanomachines currently in use by militaries and PMCs are third generation. Their design is derived from that of the first generation, and the basic technology is still the same. First generation. I was the one who created the first generation, a Eh oui. nanomachine colony, part of which was Foxdie. Foxdie, MGS1, rappelez-vous. 9 years ago at Shadow Moses, I injected it into your body, Snake. Par l'anus. Ah si. The technology used in Foxdie was incorporated, inherited really, by SOP. That's why Liquid has me helping him hijack the system, because I know how Foxdie works. Petit coup de caméra sur la poitrine, comme d'habitude. Please, you must rescue me. Idéo, on t'aime. Liquid's found a loophole he can use to get into the system. Preparations for his insurrection are nearly complete. There's no time to waste. Snake, hurry. Ça me paraît bizarre ton histoire, Naomi. Naomi sent her location data in a separate file. Moi, t'as dit Amérique du Sud. What was that? It's a type of encrypted data. Sonny decoded it for us. Remember now? This is data from the Soliton radar you used at Shadow Moses. I'm guessing Naomi wants us to know the message truly is from her. Le radar Soliton, rappelez-vous. Sending the map data in Soliton radar format. Pretty clever. And Mei Ling's helping us out from Hawaii. Mei-Ling, oui. Elle est encore là, elle est de retour. The data she sent was Regardez. 4D sound Le data. petit, le I don't petit know how Soliton radar works, but Metal Gear. all I had to do was change the audio data into video data. It was easy. This Naomi lady seems pretty cool. Il y a plein de petits détails. Hein. Moi je vous dis ça, je dis rien. Je laisse deviner. Je laisse les trouver. It's Campbell. Ah, le téléphone. Snake, as you'll recall, following the Shadow Moses incident 9 years ago, Naomi was detained by the authorities, Tout à fait. but someone arranged for her escape. Yeah. I hear they added that to my rap sheet too. Qui est I cette madame suspect derrière it lui? was actually Liquid. He must have taken her prisoner himself and forced her to do research at his facility in South America. Chances are, the location Naomi gave us is the site of Liquid's main base. But there's no actual proof. There's an ongoing skirmish between a new regime put into power by PMCs and a rebel army formed by remnants of the old one. Mhm. The rebels have hired a small-scale local PMC of their own to stir things up. Très bien. It's the quintessential example of a war economy market. Très bien, très bien. The new regime is still in shambles, so it's really pure moment. One of the PMCs under Outer Heaven control that's calling the shots. You Pieuvre might maman. say it's a perfect place for Liquid to make his hay. Très bien. Or it
could be a trap. True. But even so, the payoff would greatly aid our efforts. I had Sonny trace the origin of Naomi's mail. The address is fake, but Sonny was able to track the message back through its proxies based on access date timestamps and data transfer volumes. Nice, eh? Apparently, the message originated from a server in South America. I wouldn't exactly call it 100% credible, though. Colonel, where's Meryl? Well, I know she left the Middle East in pursuit of liquid. D'accord. I'm sure Arsak is on to us by now. We can't chase that line too far. D'accord. Which leaves Naomi as our only lead. I've secured you landing clearance at El Dorado International Airport. You'll be acting as a UN inspector. Normal. Comme d'hab, quoi. South America. That's about 20 hours from here. Then what's the plan? I'll arrange for them to get you a 4x4. The location Naomi gave us, the PMC's base, is in a mountainous region surrounded by forests. Use the 4x4 to get as close as possible to the PMC security perimeter. Très bien. From there on, Snake, it'll be a solo sneaking mission. Bon, comme d'hab, quoi. Right. Thanks. Il se met bien, papy, hein? The rebels are still pitched in battle against the PMCs. The commotion should help you slip into the facility unnoticed. 20 hours until we land. Got it. I'll have a look at the documents. Et dormir. Have a smoke while I still can. Ne fume pas dans un avion, rappel. C'est dangereux. Ok, on va pouvoir save là. Une batterie, bravo. Alors on save, hein, évidemment. Non, pas forcément sur une nouvelle save, on peut écraser. Ah, bah oui. Ah, il voit l'heure à laquelle j'ai joué, c'est fou. Vous voyez que je les tourne bien en avance quand même. Hein. Ouais, c'est parce qu'ils ont annoncé la fin du PS No, etc. pour passer sur Spartacus, vous le savez, vous avez suivi cette histoire. Et donc comme je ne sais pas si je pourrais avec Spartacus y rejouer si jamais je prends Spartacus, que je vais faire quand même pour vous, eh bien je préfère tout tourner en avance, avant que ça n'arrive. Voilà. Pour pas me retrouver dans la situation de MGS3 où j'ai dû tout tourner en une seule journée. Au moins là j'ai un peu de temps quoi. S'ils vont nous l'annoncer comme pour MGS3 il était noté dans 8 jours, là ils me l'annonceraient aussi. Mais après MGS4 n'est pas très long. Surtout que là vous avez vu, bon je le fais en facile, pourquoi justement à cause de ça. Parce que j'ai peur que si je mets 8 heures à passer un boss, bah on voit pas tout le jeu quoi. Voilà, au moins comme ça c'est pas trop compliqué et on perd pas trop de temps. Et on a l'histoire, le plus important de toute façon c'est l'histoire que Hideo Kojima a voulu nous faire faire. Deeply are they involved in all of this? The Patriots, you mean? The data we got from Arsenal Gear was a load of crap. 12 founders who have all been dead for 100 years. Give me a break. We know they exist today. If the purpose of this battlefield control system is to control IDs, it fits in with their plans perfectly. Seizing control of the world's ID systems and then using them to manipulate the economy and information flow. For the Patriots, that's the ultimate prize. You might say the Patriots are the embodiment of the war economy. Everything that Solid has feared 5 years ago, it's all come to pass. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. Now, with the media and global opinion under complete control, not even the UN can stand up to them. Then Liquid's insurrection is against them. Exactly. It would seem as though Liquid has taken up Big Boss's cause. An age of persistent universal warfare. A world where mercenaries are free from domination. In a sense, the Outer Heaven Big Boss envisioned is already a living reality. You mean the PMCs and their war business? Right now, Liquid is a slave to the Patriots, forced to fight their proxy wars for them. He must be dying to break free of their spell.
Beneath the surface, a new Cold War is brewing between Liquid and the Patriots over who will survive. And no matter who wins, the world has no future. Until we stop Liquid and destroy the system, we'll never be free. Oh là là. What we call peace is an equilibrium kept in check by the war economy. Destroying the system means wiping out the information society, the end of modern civilization. Like it or not, we may have no choice but to protract the system. Très bien. Encore un coup de téléphone. Here's what we know about the current battle. Rebel guerrilla units are advancing on the base of the government PMC troops. That base appears to be Liquid's safe house. According to Naomi's data, she's being held prisoner inside the compound. Ah. That's where she is. Assuming the data is correct. Il y a des messieurs en armure. What now? The government PMC troops have been operating at high altitudes. We have reports that it's starting to upset the balance of the nano-machine control system. Meaning? Meaning the low blood oxygen content seems to have an effect on their nano-machines, giving them a slight edge in battle. Be careful. Steer clear of altitude sickness. Got it. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ces rebelles? On n'a pas le droit de tuer les prisonniers, c'est interdit. Hein. What's going on? Quoi? Lui, il est là aussi. File la mort. Elle a mon visage. Aïe, ça doit faire mal. Leave one. Don't forget this face. This is the face of the bastard who killed your comrades. Quel talent ce vamp! More guerrillas will be coming to storm the safe house. He must be among their numbers. Sooner or later he will come. Don't let down your guard. Personne ne me voit évidemment. Je suis Snack. Je suis invisible. C'est cool son masque. Je veux le même. Allez, c'est parti. L'infiltration. Encore le téléphone? C'est pas possible ça. Otacon, what the hell? That was Vamp. I'm sure of it. I'll never forget that face. Those were PMC soldiers with him. Is he involved in Liquid's plan?
We watched him die in Manhattan. Damn it, he won't leave us alone. Eh ben non. Snake, could Vamp be immortal? Not a chance. This is the real world, not some fantasy game. Bravo. I swear, the next time he shows up... Not now, Otacon. Right, I know. Snake, according to satellite imagery procured by Mei Ling, the facility where Naomi's being held is to the north, along a mountain road. I'm sending the location to your map. Merci. Ling. What's she up to these days? Bah, pas grand chose. Taking command of the Missouri, apparently. The Missouri? That's a World War II battleship. The museum contract in Hawaii expired some time ago. I hear it's now being used as a virtual training vessel. No kidding. Not for actual combat training, of course, but rather to get sailors used to seamanship on an analog vessel. Or so I hear. After the mess at Shadow Moses, Mei Ling kinda got put out to pasture. Even so, making captain at her age, that's pretty impressive. Rumor has it she caught the eye of some lecherous old admiral who got her promoted. She always did have a thing for older men. Bah d'un côté c'est Mei Ling quoi. Maybe it's too early to retire after all. Thinking of taking a little training on an analog vessel, Snake? No. At this point, I've got no need for any more training. Fair enough. Listen, Snake. When you get there, remember, the conflict between the PMCs and the rebels has nothing to do with your mission. There's no reason for you to get involved or take sides. That said, creating some sort of impact on the battlefield could produce better conditions for sneaking. The rebels are targeting the facility being used by the PMCs as a base. This is more or less the same spot where Naomi's being held. Très bien. If you aid the rebels, they might get rid of some of the PMCs and help carve a path for you to sneak in. That freak I just saw, with the tentacles, was it using the same octo-camo system as my suit? Yeah? I thought that technology was of your own design. Actually, I kind of based it on some designs Sonny snagged off the net. And the data came from? DARPA. So in other words, we're on equal ground technologically. Sorry, I guess I should have told you. And by the looks of things, they know I'm coming too. Yeah, it could be a trap. Stay Non, un piège? Jamais de la vie, ça ne peut être un piège. En avant. Allez, allez. Moi, vous savez, moi je suis quelqu'un de... Moi je suis pour la discrétion, hein, vous me connaissez. Voilà. Déjà. This is HQ. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Huh? Go get the weapons. We're under attack. Allez. Moi je vous aide hein, les gars. Moi je suis personne. Vous êtes là pour vous battre hein, les gars. Alors ici je me mets toujours en vision nocturne parce que si on se met pas en vision nocturne on voit pas grand chose hein. Donc au moins là vous voyez un peu mieux. Ok, alors normalement vous pouvez sneak cette zone. Mais vous savez nous on est pour l'infiltration quoi. Moi l'infiltration c'est ma grande passion, vous le savez. D'accord, merci. Un petit peu de C4. On sait jamais, ça peut être utile. Voilà, on va prendre un petit peu d'amnèse 22, ça peut toujours être utile. Hop. Et ici on va trouver notre un joujou pour nous. Là, du pentamine. Et là, hop là. Le petit dragouneur. Ouais, battez-vous. Wow. Je risque de m'en prendre une, moi, si vous continuez vos conneries. J'ai pas envie de m'en manger une, moi. Alors lui, il est sorti, je crois. Des munitions, on s'en fiche un peu. On en récupère plein sur les cadavres.
un petit peu de grenade paralysante, peut toujours être utile. Parce que nous on est un mec d'infiltration, donc on utilise tout ce genre de système. Ah! Déguisement des rebelles sud-américains, donc ça c'est pour pas qu'ils puissent nous repérer, c'est un peu comme le déguisement des MO. Mais si vous avez tendance à abattre un mec, ça marche plus très bien. Oups, trompé. Hop là. AN-94, qui est une vraie arme pour le coup. Ce qui se poserait la question. Qu'est-ce qu'elle a de bien la AN-94? En fait, elle a un système tout à fait particulier qui a une double alimentation. En gros, hein, pour faire simple. Elle peut tirer de 2 balles en même temps. Voilà. C'est bizarre, c'est la seule arme qui a ce système-là. Peut-être parce que ça ne marche pas. Voilà. Allez. Hop, hop. Voilà. Bonjour. Hop. Hop. Encore des trucs ici, je sais plus. Hein, moi. Il y a plein de trucs à ramasser un peu partout de toute façon dans le jeu. Cocktail molotov, c'est pas trop notre délire. Monsieur? C'était pour m'assurer qu'il était bien mort. Ça tire. Attention. On pourrait se faire repérer. Je crois que c'était un rebelle. Ce n'est pas grave. Au pire, il me tuera dessus au cocktail molotov, on s'en fout. Comme je vous l'ai dit, c'est pas trop mon délire. Oh oui! La G3! Très bonne arme, la G3. Arme allemande. Qui est basée sur une arme espagnole, le 7 mai. À la base. Wouh! J'ai pris une greu-greu. Non, c'est pas moi! C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Rien. Mais non, mais non, non. Quel talent. Puis au moins on a la musique de combat. Et voilà. Ça c'est du bon combat. Hop. Allez. Alors on va l'enlever un petit peu, hein, parce que ça fait un petit peu mal aux yeux quand même. Ça permet à la batterie de se recharger. Donc si la prudence reste, c'est qu'il reste au moins un mec vivant. Vous le savez. Bon, est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Voilà. J'en ai fini avec cet homme, cet énergumène qui nous recherchait pour nous tuer. Alors, le magasin Drevin, voilà, offre spéciale tous les équipements avec 20% de réduction, une occasion en or pour acheter les articles que vous voulez. Plus vous allez avancer dans le jeu et plus en fait les prix vont être réduits. Désolé, j'ai un peu mal au dos. Voilà, on va peut-être se mettre un petit suppresseur de bruit quand même. Alors, il a des nouvelles armes aussi qui se débloquent avec le jeu, en fait, l'avancement du jeu. On peut acheter le Desert Eagle. Est-ce qu'on a quelque chose à faire? Non.
le bison, arme très particulière, qui avait un chargeur hélicoïdal. Voilà. La M60, bien connue de nos amis. Le fusil à pompe, DSR1, c'est cette arme-là que je voulais piquer. De toute façon, on va la récupérer après. Ça, elle va être très utile plus tard. Ça, XM25, arme de merde. Elle existe vraiment, hein, pour ceux qui se posent la question. Le XM25 existe vraiment. Et c'est une pure arme de merde, pour le coup. Allez, on va prendre un peu de P90. Alors pourquoi c'est une arme de merde, le XM25? Eh bien, parce que c'est un lance-grenade qui est très lourd, qui ne sert à rien. Snake, there's someone I'd like you to meet. A member of the mission staff. A psychological counselor. Ah, Psychological counselor. j'en ai tout à fait besoin. A lot of soldiers can't handle the stress of battle, end up panicking. She'll be useful in helping you understand the mindset of both the PMC and rebel soldiers. She? Rosemary. Rosemary? C'est pas celle de MGS2? Nice to meet you, Snake. This is Rosemary. She used to work as a data analyst at the Pentagon, but moved to combat support during the Big Shell incident. Mais ce que je me disais. Yeah. She was in charge of Jack's files, wasn't she? After that, she studied psychology. And now she's a counselor with CSP, the Combat Stress Platoon. Yeah, Wow. I hear psychological counseling's the hot field these days. Increased combat efficiency and productivity, all without ever picking up a gun. I'll be acting as your personal counselor on this mission. Since the passing of the new millennium, one of the most important issues facing today's military is the mental care of its soldiers. I can also provide advice on soldier psychology from a threat assessment perspective. Contact me anytime. I'll be standing by here at home with Roy, but I'm on a different circuit. The frequency is 147.79. On va jamais utiliser le dé. Advice will have a positive effect on your psych gauge. Survival on the battlefield depends on your psychological well-being. Lose your cool and your body stops doing what you tell it to. Even a veteran soldier like you. I know. Mind, body, technique. Some things haven't changed with time. When your psyche is running low, ask her for advice. It'll help keep you in peak condition and focused on the mission. By the way, Colonel, isn't that your house? Well, yes. Then the woman you married, the one that Meryl was talking about. Is Rosemary, yes. Didn't I tell you before? News to me. What about Jack? Jack? Jack, from Foxhound. Codename Ryden. I seem to remember him being engaged to Rose. Oh. We lost all Il trace est of him. parti. Jack's gone. I used to work with the guy. He saved Sonny from the Patriots. He disappeared soon after that. What about you? Jack disappeared and you just moved in on Rose? I was consoling her over her loss, and one thing just led to another. She's young enough to be your daughter. Yeah, lucky me, huh? Now I see why Meryl was so disgusted. Meryl said something about me. Yeah, I believe her words were, "I'll never forgive that womanizing piece of shit." I see. Colonel, you knew she was our informant in the Middle East, didn't you? Was it you who put her up to it? Yes. I used my connections in the army to get Meryl the job. You wanted your daughter someplace where you could keep an eye on her. Look, everybody involved in the incident at Shadow Moses either lost their job and status, or in the case of Meryl and Mei Ling, got brushed aside. Meryl wanted to make a comeback, a difference. We can't all be as strong as you, Snake. Some of us can't bear living like pariahs. Since Shadow Moses, I've been branded a criminal. I think of it as my own small way of making it up to my daughter, my own flesh and blood. In any case, call Rosemary if you ever need advice. Bien sûr, je vais l'appeler tous les matins. Allez, on y va. Alors on peut les tuer en faisant. We're under attack! Oh, it's you again. Qui a tué votre copain? What's wrong? Votre copain est mort.
Moi j'aime bien tuer tout le monde. Merci. Bobby! C'est toujours beaucoup mieux quand on tue tout le monde. Alors, à savoir que si vous tuez tout le monde, et vraiment tout le monde, vous pouvez vomir. Et si vous vomissez, vous perdez toute votre barre. Alors vous pouvez jouer sinon avec les rebelles, hein, qui vous aident en fait. Et nous on n'a pas besoin d'aide, on est Snake. Et Snake il a pas besoin d'aide. Snake il tue tout le monde. We're under attack. You hit. Combien ils sont? Vous avez pas tous tué apparemment. C'est pas grave. Allez. We're under attack. Quel talent. Il y en a encore un. Non? Oui. Allez. Quel talent. Mais je vais perdre les munitions. Dommage. Des munitions en moins. C'est mal joué de ma part. Encore le téléphone? Who is this? Snake. That voice. There's an ambush ahead. Government and PMC troops. You could be shot from anywhere. Watch your surroundings. Look to the distance. Is this Jack? Jack is dead. Snake, I'm at your side. Wait. Ah là 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 là, que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.